apart from this, he never gave any formal teaching anywhere. Thus, in order to respond to call by those who are interested in learning more about Luang Pu Dun teachings, I have collected this short saying, which consists of few dhamma as well as instructions and answers to those who ask him questions. Luang Pu also cites certain passages from the Buddhist text and talk about them to his fellow students. I have collected this too because I followed Luang Pu for quite a long time throughout his life and took some notes or memorized some of them. In giving Luang Pu teachings, here I have included the events, the place, and the relevant person in order to make it easier to understand. These are included for the first time in this book. What is noticeable and amazing is that Luang Pu normally did not talk much at all, but he had a very sharp intellect and was never wrong. His brief words contained the entire meanings. Each of his sentences was independent and complete in itself. His words would keep listeners and questioners quiet and focused for a long time, pondering the meaning of what he had said. They would need to make a lot of effort to try to understand the profound meaning of Luang Pu's succinct words. Furthermore, readers may wonder why I did not categorize Luang Pu teaching in the recognized settings such as regular teaching, humorous teaching, or pure Dharma teaching, or why I did not order the teaching according to difficulty. The reason is that the teaching are self-contained and distinct from one another. Thus, it would present change in the reader's mind. However, if this is inappropriate in any way, or if this is wrongful, I beg the learner to forgive me. Then I am only of small stature in terms of intellect. Prapotinan Tamuni, Somsak Pandito, 24 Oktober Buddhist Era, 2541. Okay, next. Short biography. Luang Pu Dun Atulo. When grandfather Luang Dun adalah satu dari kelompok studi Luang Pu Man Puridato, guru terkemuka hutan tradisi di masa kita sekarang. Biku yang berada bersama beliau kelas dan berusia sama termasuk Luang Pu Sing Kantanya Kamu Wat Pak Salawan Nakon Rajasima dan Luang Pu Kau Anya Layo Wat Tumklong Pen Udon Tani. Sepanjang Luang Pu praktis sebenarnya dia beberapa murid penting seperti Luang Pu Pan Acaro Wat Pak Udon Sompon yang Sakon Nakon, Luang Pu On Yana Siri Wat Pak Niro Daram di Udon Tani, Luang Pu Sam Aking Jano Wat Pak Trawiwek Netsuri and Prat Tepsu Tajan Luang Pu Cot Guna Sampano Wat Wacira Longkon in Nakon Rajasima. Luang Pu bertahan. Murid seniornya adalah Prawisutta Mas Prangsri Luang Pu Pelin Opaso Wat Pak Yotar Prasit Surin, Pracina Wong Sacan Wat Kaptungdong Buriram Luang Pu Suwat Suwajo Watam Srikayo Sakon-nakon dan Prapotinan Tamuni Wat Pura Param Surin. Luang Pu Dun was an enlightened monk with Luang Pu Dun adalah biku yang tercerahkan dengan profound virtus. Dia empathy practice more than giving sermon. Dia lebih empati praktek daripada memberikan ceramah upacara. Dia biasanya memberikan singkat
pembelajaran kepada bikul atau kepada umat who had came datang untuk memberikan hormat padanya. Bagaimanapun dia mengajari mendalam, profound. Dia selalu mengajari tentang pikiran, emphasizing, dan kita harus selalu berperhatian pada pikiran. Lumpudun lahir Oktober 4 Buddhist era 2431-188 AD di Ban Prasat Tambun, Chenyang Muang District, Surin Province. His family name was Kasem Sin. He was the first of 4 siblings. Ketika dia berusia 22 tahun, dia ditabiskan di Wat Jumpo Sutawas di Surin. Prakru Wimasilaprot adalah mentornya. Ketika dia ditabis, setelah 6 tahun dia bepergian jalan kaki ke Ubon Rajatani dan tinggal di Wat Sutasanaram in order to dalam house study Dhamma text. Dia lulus ujian Nakdamtri dan melanjutkan sekolah Pali Grammar sampai dia bisa menerjemahkan Mula Kacayana teks. Lumpudun di sana menjadi acquaintance. Lumpudun dia became acquainted with Lumpu Sing katanya kamu, who was later, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Komando Dhamma, sebagai Grand Commander of the Dharma Army in the line X of Lumpu Manpuri Dato. Lumpu Sing assigned the text of Prabhupada creating the Buddha line H. It has remained well known to this day. Sepanjang tahun kedua dia tinggal di Ubon Rajatani. Lumpudun tinggal di Wihara Wat Purapa juga di Ubon. Di sana Lumpudun dan Lumpu Sing Godama, teman tercinta, went to pay homage to Lunak Lumpuman. Berdua menjadi impresi mendalam dan memutuskan abandon their text running. Pengetahuan teks mereka yang mempelajari dan mengikuti Lumpuman in his wanderings. They thus became the first student of Lumpuman and follow Lumpuman wandering for many years. Mereka terus menjadi murid pertamanya Lumpuman dan mengikuti Lumpuman wandering sampai beberapa tahun. Jadi apa yang dipelajarinya berbeda antara yang teks dengan yang lewat. Lumpudun wander and search for peace among the forest for mencari kedamaian sepanjang hutan selama 19 tahun, dan dia menerima permintaan untuk kepala sangga kembali ke Surin. To have Dhamma education and to teach Vipassana meditation. Lumpu then returned to Surin and stayed at Wat Buraparan in the town of Surin. Buddhist era 2477-1937 AD dan tinggal di sana sampai akhir hidupnya. Sejak saat itu, The Ray of Dhamma by
textual study dan meditasi praktek mulai bersinar terang. Lumpuh memegang tanggung jawab kedua, textual study dan meditasi study, sebaik manage affair of Sangha to the best of his ability, terbaik kemampuan yang memberikan hal yang terbaik. Bagaimanapun dia tidak pernah pengetahuan meditasi prakteknya yang segunung, dan dia selalu rajin melatih pikiran. Dia selalu memberikan pengajaran konstan pada biku dan pada umat dalam hal meditasi. Lumpuh had a lot of loving kindness, dan juga Lumpuh sangat banyak memberikan cinta kasih. Dia selalu memberikan pengajaran tanpa ada diskriminasi. Lumpuh sangat sehat, kuat, dan agile, awet muda. Pikirannya selalu penuh cinta dan kebaikan. Dia penuh kedamaian dan lembut. Jadi mereka yang dekat dengannya, yang memberikan penghormatan, merasa dihormat, merasa murni menghormati dan reference toward him, padanya. Lumpuh Dun Atullah, a noble enlightened man. Inanis mengingat kondisi fisiknya pada Oktober 30 Buddhist era 25-26-1983 AD pada usia 95 tahun 26 hari. Reliknya disimpan kemudian pada generasinya to pay homage to di Kamatana Museum in the compound of Apura Paramsurin. As for Lumpuh brief teaching, sebagai Lumpuh pengajaran yang berani, Prapotinan Tamuni telah mengumpulkan mereka dan mempublikasikannya dalam buku What Lumpuh Has Said. Ini adalah buku Dhamma yang berharga, dipraktekkan untuk siapa saja. Lumpuh selalu emphasize meditasi dan melihat ke dalam, through considering the mind, melalui pikiran dengan antara one against, sampai liberasi, mencapai pembebasan akhir. Dia selalu mengatakan pendek dan tajam. Dia berpikir that the true Dhamma is the mind. Dhamma yang sebenarnya adalah pikiran. The mind of each and every one of us is the highest Dhamma. Pikiran setiap orang dari kita adalah Dhamma tertinggi, di mana sudah ada di pikiran kita. Bagian dari ini di sana tidak lain adalah prinsip Dhamma. Abundance your thoughts. Pikiran Anda, dan eksplanasi altogether, explanation, dan jelaskan semua bersama. Then the mind in the mind will be pure, dan kemudian pikiran akan menjadi murni, which is the primordial nature already there in all of us.